আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। পশ্চিমবঙ্গ ইউএস ভারত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে রাজ্যে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত করেছে। বিগত ৭৬ বছরে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রধান উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে সারিবদ্ধতার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারত ইউএস দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটি গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে বিকশিত হয়েছে। ভাগাভাগির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়গুলিতে স্বার্থের ক্রমবর্ধমান অভিসার। ভারতে উন্নয়ন ও সুশাসনের উপর সরকার যে জোর দিয়েছে তা তৈরি করেছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনর্জীবিত করার এবং সহযোগিতায় হাত বাড়ানোর। আজ এই সম্পর্ক, যাকে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, বিশ্বের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জলবায়ু এবং প্রযুক্তি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জুড়ে শক্তিশালী সম্পৃক্ততার জন্য প্রতীকী প্ল্যাটিটিউডের বাইরে চলে গেছে। 2023 সালে পূর্বাভাস অনুসারে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আগামীকালের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও শক্তিশালী হবে। বৈশ্বিক ভালো করার জন্য একটি অংশীদারিত্ব অব্যাহত থাকবে। ইন্দো আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স, ইস্ট ইন্ডিয়া কাউন্সিল, ভারতের G20 প্রেসিডেন্ট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ভারতের অগ্রাধিকারগুলিকে অভিন্নতা তুলে ধরা এবং সসম্মত রাখার লক্ষ্য রাখে। এই একদিনের অধিবেশনের মাধ্যমে IACC-ECC এর লক্ষ্য মূল্যবান অধিবেশন পরিচালনা করা এবং দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার জন্য আকর্ষণীয় আলোচনা করা। Our governments have resolved to strengthen maritime security cooperation, including through enhanced underwater domain awareness. Through the launch of dialogues in new defense domains, including space and artificial intelligence, we will enhance capacity building, knowledge, and expertise. To accelerate defense industrial cooperation, our leaders have agreed to adopt a defense industrial cooperation roadmap, which will provide policy direction to defense industries and enable co-production of advanced defense systems, as well as collaborative research, testing, and prototyping of projects. As we join efforts to ensure peace, we work together to build prosperity for all, including the most vulnerable. Today, we cannot but hail the amazing transformative power of technology. To set the stage for the miracles of tomorrow, the United States and India are engaging on critical and emerging technologies. Last year in Tokyo, President Biden and Prime Minister Modi framed an ambitious vision called the Initiative for Critical and Emerging Technologies, called ICET for short, to expand our strategic technology partnership and defense industrial cooperation between the governments, businesses, and academic institutions of our two countries. Under this initiative, we are working together as democracies to build an open, accessible, and secure technology ecosystem for collaboration in areas of space, quantum computing, resilient semiconductor supply chains, artificial intelligence, and next generation telecommunications. We are setting a course to reach new frontiers across all sectors of space cooperation. NASA and ISRO have agreed to develop a strategic framework for human spaceflight cooperation by the end of this year, 2023. In the coming months and years, we will see NASA and ISRO astronauts and scientists working, training, and exploring side by side, deepening our understanding of space and of the planet that we call home. We appreciate India's signing on to the Artemis Accords, which advance a common vision of space exploration for the benefit of all humankind.
We have established a joint Indo-US quantum coordination mechanism to facilitate collaboration among industry, academia, and government, and together we are working toward a comprehensive quantum information science and technology QUIST agreement. We have launched a $2 million grant program under the U.S.-India Science and Technology Endowment Fund for the joint development and commercialization of AI and quantum technologies. It will also assist public-private collaborations to develop high-performance computing facilities in India. This offers collaborative opportunities for cutting-edge private research establishments like TCG Crest based in Kolkata and institutions in the United States. Earlier this year in March, U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo joined Indian Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal and announced a U.S.-India Memorandum of Understanding. Let me start by saying that I'm delighted that the Consul General, Ms. Pevek, a very competent senior diplomat, is there with you today. And also, of course, President, All India President, Mr. Lalit Bhasin, and Dr. Sumant Mukherjee, the Dr. Surya Vishwash, who just spoke, who gave us an overview. Of course, the Secretary General, Mr. Bora, and Mr. Chadjar, without whom perhaps I have not been able to attend this. He has been very grateful to you for pursuing with me on this subject. Let me go straight to the point. The US has become India's largest trading partner in the fiscal year 2022-23. It was not. As you know, there were others who were larger trading partners. US has become India's largest trading partner in the year 2022-23. And the figures may vary, but approximately 130 billion US dollars is what the trade has arrived at this point. Some estimates even indicate more, but I'll stick to the most conservative one. So the first point is, I am delighted that the US has become India's largest trading partner. That's the relevance of that is the United States. In other words, our exports are a bit larger than the imports from the United States. It's always good to have trade balance, but I must mention that out of the top 10 countries with which India trades, the US is the only one with whom we have trade surplus, which means that the US has given us access to their market significantly more so that we can promote our trade. And bilateral trade, both ways. The third point are doing good, our students are doing good, traveling to all parts of the globe. The new education policy 2020, which has come after 35 long years, has set a paradigm shift in the field of education. Now you can have credit banks. Now you can have functional people like Mr. Gupta who can switch on to as a professor with his number of experience, which would level the gap between the functional needs and the academic needs. At the same time, you have credit banks. You can pause your education for some time. I am not sure about the mother language part, how education in mother language can serve, because most of the books in most of the streams are in English. So in accepting that part, we will be doing great work. We are promoting universities abroad, universities of repute to come to our country and to our state. With the new ministry from 2011, we have 17 new universities which has thousands and thousands of people and verticals stretching from engineering, commerce, maths, education and even fine arts. So we have all the possibilities of happening over here. I'm very proud to be from this part of the country. I keep on saying যে সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না, সোনার বাংলা করবে আপনার আমার মতো সোনার বাঙালি। আসুন হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা। We don't have much time, but at the same time I'm very confident that we are going to the top and the top. And I keep on asking, Vajpayee is one of his charities.
I'm not being political when I say it, but at the same time, I believe that. I believe that we can do. And I keep on staying in all the platforms, and I will conclude with that. It says, and I quote, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीव में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीव में आशाएं, दिल में है तमन्ना मेरी कुछ कर जाए, दिल में है तमन्ना मेरी कुछ कर जाए, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक से जलता देखोगे, अपने हद रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे, थैंक यू, नमस्कार। This is what we call a picture perfect. Center frame, please. এখন it's a high point in India-US relationship. India-US relations had been not only now, it's improving for the last 20 years or more than 20 years, to be 30 years to be specific. আগে India and US were India had a very inkling towards Russia and not that towards in the United States, but এখন the situations have changed. আমাদের as per our Minister of External Affairs, Sri Jaishankar ji, that India is itself a force by itself. যে আজকে যদি বলি we make 1/5 of the world population, we are an axis by itself, we are the 5th largest economy from 10th largest in 2014 to 2023, we are the 5th largest economy, and by 2030 we are surely going to be the largest economy. In fact, Goldman Sachs predict করেছে by 2075 India is going to be the leading economy. আমরা হয়তো থাকবো না সেই সময়, but we will look forward towards that. সুতরাং আজকের ডিসকাশনে যে US India economic now going forward, we really feel that there is going to be a paradigm shift in the India-US relations, because India makes, again I say, 1/5 of the world population, এবং আমরা demographic dividend enjoy করি. Demographic dividend মানে কি, যে আমাদের working population is more than the population who are sitting idle. It means আমাদের কাজ করার লোক অনেক বেশি, এবং এই demographic dividend will enjoy till 2050 অবধি এরকমভাবে যদি দাম, and if তাই সেটা আমরা, কিন্তু এটা যদি আমরা আমরা ঠিক ইউটিলাইজ করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সেটব্যাক হবে। সুতরাং উই আর কিপিং আওয়ার আইজ অ্যান্ড ইয়ার্স ওয়াইড ওপেন। আমরা কোনো অ্যালাইনমেন্ট কারোর সাথে করছি না। আমরা যেরকম আমেরিকা থেকে যেরকম আমাদের দেশে ভালো রিলেশন রেখেছি, সেরকম দরকারের সময় আমরা রাশিয়া থেকে অয়েলও ইম্পোর্ট করেছি ইন আওয়ার ওন কন্ডিশনস। উই আর নট সেট বাউন্ডারি কন্ডিশনস বা এনি কারণে, এবং সেটা ইউএস মেনে নিয়েছে, এবং সেই মেনে নেওয়াতে এই বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছে। অ্যান্ড ইউএস অলসো, অ্যাজ ফার অ্যাজ কারেন্টলি ইজ কনসার্ন, ইন্ডিয়া ইজ ইন ট্রেড সারপ্লাস উইথ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস। আজকে মেলিন্ডা পাওয়েক বলেছেন যে শুধু আমাদের ছেলেরা যে বিদেশে যায় তা না, এটা চেষ্টা করা হবে যে আমেরিকার ছেলেরাও যাতে আমাদের এখানে আসে, আমেরিকান ইনভেস্টমেন্ট যেখানে আছে, সেমি কন্ডাক্টার্স ইন্ডাস্ট্রিতে যাতে করে, গ্রিন টেকনোলজিতে আরও ইনভেস্টমেন্ট আসে। সুতরাং লট অফ ইনভেস্টমেন্টস আর গোয়িং টু কাম ফ্রম অল অ্যাক্রস দি ওয়ার্ল্ড টু অল অ্যাক্রস ফ্রম অল পার্টস অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস টু ইন্ডিয়া। এবং নাও it's a point, it's a high point that we should discuss this relationship, because we are going to be one of the যা বললাম যে থার্ড লার্জেস্ট ইকোনমি, অ্যান্ড মেবি at 2075 দেখুন আমরা থাকবো কি থাকবো না আমি জানি না, আমরা নিশ্চয়ই থাকবো না, এত মানুষের তো নশ্বর জীব, কিন্তু by 2007 we will be the best economy, and keeping fingers crossed, we are hoping for the best that we will go to the top and the top. এবং আমরা যেভাবে এগোচ্ছি, ইটস রাইট, আমাদের ফরেন রিলেশনস যেরকম হচ্ছে, আমরা ইউএসএর সাথে যে রিলেশন স্ট্রাইক করতে পেরেছি। কামালা হ্যারিস বাই বার্থ has an Indian origin. Barack Obama also was very, in fact, Democrats বলুন, Republicans বলুন, parties have changed, presidents have changed, but the relationship with India has also always increased over the last 30 years. যে ভালো থেকে ভালোতর থেকে ভালোতম জায়গায় গেছে। We should keep this relationship, we should keep our eyes and ears open, what is happening to the world, what kind of, কিন্তু in our own conditions, our parameters should not be set, boundary conditions should not be set by US যে আমরা কি করব, আমরা আমাদের সাথে করব, আমরা যে ঠিক করি। US ডেফিনেটলি, আমার ধারণা US is also one of the largest, we are the largest democracy, and US is also a democratic country. So I think যে আমাদের রেজোনেন্স হবে, আমাদের থট প্রসেসে রেজোনেন্স হবে, and we together will make a different world, not only change the fate of India and America, but of the fate of the entire world. যত 200-র ওপর যত দেশ আছে জগতে, everyone will get benefited by the growth of the India-US economic relations. অমিত মিত্র ফিজিক্যালি আসতে পারেননি, কিন্তু ডিজিটালি উনি দিয়েছেন, আমাদের সবাই এখানে দেখেছি, আমরা এখানে দেখিয়েছি। এবং অমিত মিত্র যে
স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো দিয়েছেন অসম্ভব ভালো স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছেন এবং যে যে বিষয়ের ওপর কথা বলেছেন তার মধ্যে বলা হচ্ছে যেটা আমি আমার স্পিচের সময় বলেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য 4th লার্জেস্ট ইকোনমি ইন দ্য কান্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, শুধু বাংলায় কিছু হচ্ছে না, বাংলার কিছু হবে না, এই মিথটা, এই পারসেপশনটা দূর করা খুব দরকার। আমরা তো খাটছি, আমরা তো ভালো করছি, আমাদের 17টা নতুন ইউনিভার্সিটি হয়েছে, আমাদের ছেলেরা পড়াশুনো করছে, দেশে কাজ করছে, কলকাতা কাজ করছে, এখন তো দেশ বিদেশে কাজ করা এখন হাইব্রিড মোড, ডিজিটাল মোড, অনলাইন মোড, এখানে কোথায় কী কাজ হলো, whether people graduating from here are getting employed or not, there is huge employment all across যে আমাদের প্রশ্ন করা হয় ওরা কি কলকাতায় কাজ পেলো, আর আজকের জীবনে কলকাতায় কাজ পেলো, ব্যাঙ্গালোর কাজ কী যায় আসে, কলকাতা ব্যাঙ্গালোর কাজ কলকাতায় বসে করা, কলকাতার কাজ ব্যাঙ্গালোর বসে করা যায়। সো ইটস নট দ্যাট উই আর প্রডিউসিং এমপ্লয়েবল গ্র্যাজুয়েটস থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি, থ্রু আউট দ্য মানে আমরা হু আর এমপ্লয়েড থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি, থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, পিপল আর ওয়ার্কিং বেস্ট অফ দ্য প্লেসেস, ট্রাস্ট মি। আমি টেকনো ইন্ডিয়া ডিরেক্টর এন্ড সিইও এসে গত 15 বছর আছি, পিপল স্টুডেন্টস ফ্রম মি আর ওয়ার্কিং গোল্ডম্যান কোম্পানিজ লাইক গোল্ডম্যান স্যাক্স, অ্যামাজন, গুগল, মাইক্রোসফট। সো হোয়াট এলস টু বি নিডেড, তার মানে আমাদের আমরাই যদি এগুলো করি তার আমরা ইনস্টিটিউশনস অফ এমিনেন্স লাইক আইআইটিস কিংবা যাদবপুর তাদের ছেলে নিশ্চয়ই আরও ভালো করছে, যারা পড়াশুনো করছে, যারা পড়াশুনো করবে না তাদের কিছু করা খুব টাফ, কিন্তু যারা পড়াশুনো করছে যে গোয়িং থ্রু দ্য প্রসেস যে কোয়ালিটি অফ এডুকেশন বেঙ্গলে দেওয়া আছে, দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইন দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড উই আর গোয়িং টু দ্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়া অফ দ্য কান্ট্রি উইল রাইজ টু দ্য টপ, দ্যাট আই এম বিলিভ। যাই হোক, শুধু আমরা মিডিয়ার আমার খুব খারাপ লাগে, আমিও একটা মিডিয়াতে কাজ একটা প্রোগ্রাম করি, যে খালি নেগেটিভ পার্টটা কেন আপনারা শুধু তুলে ধরেন, পজিটিভ পার্টটা কখনো তুলতে কেন, এটা কিন্তু টিআরপি কমে যায় যে আমরা ভালো করছি বলতে গেলে। আমরা কিন্তু সত্যি ভালো করছি, ডেফিনেটলি যে কোনো জায়গায় চ্যালেঞ্জেস আছে, খারাপ আছে, কিন্তু সেই খারাপের উপর ভালোটাও আছে। আমরা একটু ভালোর ওপর নজর দিই না, ভালোর ওপর নজর দিলে বলে শব্দই ব্রহ্ম, একটু ভালো কথা বলি, ভালো কথা লোকের ভালো করতে চেষ্টা করবে, এবং যদি ভালো কথা বলি সেই ভালো কথাটা ফিরে আসবে নিজেদের উপর, আমাদের বাংলা সত্যি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আসন করে নেবে। সেশনস আছে, টেকনিক্যাল সেশনস আছে, যারা অ্যাডেপ্ট তারা দে আর গোয়িং টু টক অন দ্যাট অ্যান্ড দে আর দ্য পিপল হু আর এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলবো। আমরা ইন্ডিয়া G20 প্রেসিডেন্টশিপ এনজয় করছে, ইন্ডিয়া এসসিও সামিটের যে প্রেসিডেন্সি রয়েছে। সো ইন্ডিয়া ইজ প্লেইং এ হিউজ পার্ট। এ বলছে না যে ওয়ান আর্থ ওয়ান রিলিজিয়ন, যে সেই জায়গাটায় ইন্ডিয়া ইজ প্লেইং এ হিউজ পার্ট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, যাদের অনেক টাকা আছে, দে শুড হেল্প আস ইন দ্য গ্রিনার টেকনোলজি, দ্য ক্লিনার টেকনোলজি, সো ওয়ার্ল্ড উইল বি আ বেটার প্লেস ফর অল পিপল ফর অল টাইম। এবং মেলিন্ডা পাওয়েক বললেন 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রাইজ ইন টেম্পারেচারটাকে আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে, আমাদের নেট জিরো অবটেন করতে হবে, এবং তার জন্য ক্লিন এনার্জি, গ্রিন এনার্জি ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। এবং আমার সেশনসের মধ্যে দিয়ে এগুলো করে আসবে, ইন্ডাস্ট্রি থেকে এমএ থেকে ক্লিন টেকনোলজি কী করে করা যায়, এডুকেশন আর হেলথ নিয়ে তো বললাম। হেলথে ইন্ডিয়া হ্যাজ বিকাম ওয়ান অফ দ্য হেলথ ট্যুরিজম ডেস্টিনেশনস অলসো ইন দ্য ভীষণ দি স্টেট অফ দি আর্থ। ভারতবর্ষে যেরকম হেলথ ট্রিটমেন্ট পাওয়া যায়, যে কোনো বিশ্বের যে কোনো জায়গার সাথে ইন্ডিয়া কম্পিট করতে পারে অ্যাজ ফার হেলথ ইজ কনসার্ন। পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য গ্লোব কাম টু ইন্ডিয়া, ইভেন ফ্রম দ্য ইউনাইটেড স্টেটস পিপল কাম টু ইন্ডিয়া ফর ট্রিটমেন্ট। এবং সব জায়গা হয়তো সমান হয় না, যেরকম হাতের 5টা আঙুল সমান নয় সব জায়গা হয়তো, কিন্তু ইন্ডিয়া ইজ ডুইং গ্রেট জব, ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়ান বেঙ্গল ইজ ডুইং এ গ্রেট জব। একটুখানি নেগেটিভগুলো ছিল, পজিটিভ দেখি না, আমরা নিজেদের উন্নতি করতে পারবো, সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, সোনার বাংলা করতে পারবো। সব সময় বলি সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবে না, সোনার বাংলা করবে আমার আপনার মতন সোনার বাঙালি। আসুন হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা। মিডিয়া থাকুক না আমাদের সঙ্গে। নমস্কার। So the US-India economic relationship now and looking forward has been on a wonderful upward trajectory. Our relationship is about peace, it is about prosperity, it is about saving our planet, all for the benefit of the people of India, the people of the United States, and the people of the entire world. The population, the Indian descent population in the United States is 4 million people, vibrant and strong. And when you look at the percentage of Fortune 500 CEOs of Indian descent, it's over 10%. When you look at the number of Indian scientists that are working in the US National Institutes of Health, it is the largest population of any Asian country at this time. We have a very vibrant connection between our two countries, and that helps us do positive things for the future.
I look forward to the opportunity to have more Americans come to India and understand the wonderful democratic diversity that is India in the same way that Indians understand the United States. Future of the film industry between the arts and culture? Okay. Especially living in West Bengal and Kolkata, the arts and culture scene is wonderfully vibrant and so creative and innovative. And I know that when people in the United States learn about it, such as through visits from artists in India during the Durga Puja season, for example, I know that many people are very excited to understand the arts and crafts and film culture and music culture, and it's a wonderful way to connect our two nations. So I look forward to having the opportunity to have more Indian musicians go to the United States and more American artists and culture people come to India. आगे के रिलेशन तो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। हमारी जो दोनों कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं, जो कि रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती हैं। इसीलिए हमारा साथ साथ चलना सिर्फ इन दो कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, सारी दुनिया के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी वर्ल्ड की कोई 1/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं दोनों कंट्रीज़। तो इसीलिए पिछले 8-10 साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। हमारे रिलेशनशिप जो है यूएस के साथ सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स में ही नहीं, डिफेंस में कितना कोऑपरेशन आपस में हुआ है, टेररिज्म को फाइट करने में कितना आपस में कोऑपरेशन हुआ है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, कल्चरल रिलेशनशिप में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है, अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे आके फुल स्टॉप हो जाता है, नहीं, ये तो एक कॉमा है, इसके बाद और आगे रिलेशनशिप बढ़ती जाएगी। तो इट इज़ बाउंड टू इंक्रीज मोर इन फ्यूचर विद द प्राइम मिनिस्टर गोइंग यू सी टू यूएस, द यूएस प्रेसिडेंट नाउ कमिंग टू इंडिया G20 में, सितंबर में वो भी आ रहे हैं G20 में पार्टिसिपेट करने के लिए अलॉन्ग विद अदर वर्ल्ड लीडर्स। तो इस तरीके से जो शो करता है कि इंडिया और यूएस एक बहुत अच्छा इनका रिलेशनशिप आगे होगा और भी मजबूत होगा और भी आपस में इकट्ठा होगा।